Representation matters. But why is it so incredibly important that we keep pushing forward for our social growth on this planet we call home? The media that we consume directly impacts the way that we see the world, our place in it, and the way we judge and understand other cultures and communities. For so long now, we've been seeing the same characters on our TV screens or in theatres, predominantly white males, so that's who we've learnt about. But what about all the rest of humanity? Are their stories any less important? If you don't see yourself represented in the media, it could lead you to believe that perhaps you are unimportant or invisible. There's even a term for it, symbolic annihilation. But it makes sense, right? If you never see your story told, it could lead you to believe that you're the only one out there experiencing it, which could be incredibly lonely. When the same voices are being heard over and over again, the conversation never progresses and the world is never challenged. Representation brings fresh ideas to the table. If there's one thing I've learned from the reaction from fans to Wake Me Up, it's that representation creates relatable, powerful role models and sources of inspiration, which is vital for the confidence and growth of minorities. I mean, just seeing how many young females have had the courage to come out because they've seen Waverley's journey is cement proof of that. The other thing I've learned about representation is that it has to be done right. There's no point just sticking someone in a TV show just for the sake of it, to tick a box. If anything, that can be more damaging. For the underrepresented, seeing someone that looks like them but is inauthentic or one-dimensional can actually have very negative and limiting effects. If that character is restricted to only acting in certain ways, ways which don't reflect the reality of their actual life's experiences, it might make them wonder if perhaps that's all that is asked of them in society. But listen, representation is slowly but surely getting there, and although sometimes it may not feel like we're moving fast enough, there is optimism in the future of media and its portrayal of minorities. Wynonna Earp, for example, can give us hope for the future. I couldn't be prouder to play a strong, female, queer character and push the envelope of representation that the LGBTQ community desperately needs. In certain countries, unfortunately, we have further to go than others. Brazil, for example, needs all the support it can get, and meeting the fans only proved that further. So, let's support positive representation around the globe, and together we can make a hell of a lot of noise and show the bigwigs what media we want for our future. Thank you so much for watching. This video will have a part 2. 2, not 4, 2. So make sure you check it out. And I just want to say a huge shout out to G for making this video. You absolute legend, you beautiful human. Thank you for doing something for this amazing community. And yeah, bye! I love you guys. It feels so incredibly special to be here in Brazil at this amazing convention and meeting all of the beautiful, beautiful fans of Wynonna Earp. I feel particularly lucky that I've spent some time in Brazil to really fully understand the depth of the importance of representation here. And I think spending those few weeks beforehand has really made me appreciate kind of every second here with the fans. Why representation matters. Representation in the fictional world means social existence, and the absence of it means symbolic annihilation. Representation means that our world works
and that there is a place for everyone in it. It matters so much because we deserve to see ourselves in things that we love and that really matter to us. And the world is so full of ugly things that just a little bit of kindness just makes it so much better. Eu acho que representatividade importa, porque no fim todo mundo quer pertencer a um grupo e quer validar a sua história, quer entender que é possível. E fora que é muito bom você olhar e ver histórias que dão certo e se inspirar, e às vezes você não tá no seu melhor momento e ver que você não tá só. É isso, é saber que sua história é possível, real e válida, e se sentir representado naquilo te faz sentir isso. Representatividade importa, porque quando eu vejo pessoas iguais a mim, eu me sinto mais feliz e eu encontro um lugar no mundo em que eu posso ser eu e eu me encaixo. LGBT representation, that is something that we see a lot today, but not really strong. Sometimes they're not the best representation. We have queerbait, we have writers that put some characters in television and don't give them the right screen time or don't give them the right representation they really do deserve. LGBT is normal. We are normal. We're not sick, we're not ill, we are normal people and we deserve better representation on TV. Eu acho que a representatividade é importante na televisão e nas séries, nos filmes, porque a gente precisa sempre ter um modelo que a gente consiga se inspirar e se identificar. Quando a gente vê um personagem que se parece com a gente, às vezes nem a gente entendeu o que a gente está sentindo e esse personagem consegue colocar em palavras e em atitudes. Esses personagens podem ser LGBT, eles podem gostar e amar quem eles amarem e continuar sendo pessoas incríveis, e isso ajuda a gente a se aceitar também e saber que nós também somos incríveis por ser assim. Para as crianças LGBT, para os pequenos, para os que acham que é errado, que sofrem, na escola, na igreja, qualquer outro lugar. Tu olha assim, tu nunca vê um LGBT, raramente tu nunca vê, mas na televisão, então tu acha que a gente nunca vai dar certo. E quando tu vê esse tipo de coisa, essa representação dessa gente toda aqui dentro, Inspira bastante. Inspira demais, é muito bom, é gratificante assim. E eu acho que a parte que mais é importante ressaltar é que a gente precisa se ver, porque muito da gente não pode viver essas histórias. A gente não pode continuar invisível no mundo, a gente tem que ser sempre bem representado, e é importante que nossas histórias sejam reais e que sejam tratadas com respeito. So powerful that each and every person has come here today and to basically stand together and be like, this is what we need more of. So thank you so much for coming. Thank you for each and every person, like it means the world, you have no idea, and it's a gift for us more than anything else. LGBTQ plus representation is very important, especially for us Brazilians, because we don't have this representation in Brazil, in Brazilian TV. What they do with this little show called When on Earth is so important, especially with Dom that started the wave for us. Myself as a bisexual, I feel very represented. Like I cannot even measure how I feel when I see a character like her representing a bisexual person. Eu não tive grandes representatividades quando eu era menor, quando eu estava numa fase muito confusa da minha vida, não sabia o que estava acontecendo, não entendia o porquê que eu era assim. Então a pouca representatividade que a gente tinha era totalmente diferente. Ela não contribuía para nada, ela só fazia a gente ter medo do que a gente era. E agora não, estamos tendo representatividade com a Nicole, a Waverly. Então, a Winona Earp, ela significa isso, ela representa tanto as mulheres empoderadas, como também a representatividade LGBT. Eu acho que no mundo de hoje, onde está cada vez pior e o ódio está cada vez mais presente, até mais na política, eu acho que é importante ter uma representatividade que mostre pra gente que ser gay tá tudo bem, ser da comunidade LGBT tá tudo bem, e que a gente vai achar uma comunidade que aceite a gente, não importa como a gente é, e que a gente tem um futuro brilhante pela frente, independente de quem a gente escolheu amar ou quem a gente é. E também é muito importante a representatividade
representatividade hoje em dia é ela ser pro lado mais positivo. Porque muitas vezes, quando a gente assiste uma série ou alguma coisa, às vezes as pessoas colocam a pessoa se assumindo e ela não sendo aceita. E aqui posso trazer o exemplo de Winona Earp. Quando a Waverly se assume, não só a Winona aceita e continua amando ela da mesma forma, porque ela é a mesma pessoa como todos que estão ao redor dela. Eu acho que a representatividade num mundo onde os gays morrem, os gays sempre morrem, e não é só no filme, não é só na série, na vida de um modo geral. Eu acho que é extremamente importante, não só pra gente que tá nessa geração que vê e que precisa disso, mas também pra geração nova, para as crianças que estão assistindo e as crianças que estão crescendo nesse mundo. Eu não quero que elas cresçam nesse mesmo mundo que eu cresci e que elas vejam as personagens dela morrendo. Então, em Winona Earp, por exemplo, quando a Nicole tomou um tiro, eu senti e eu chorei, e foi assim, 5 segundos, mas foi aquele momento em que eu vi, eu falei mais uma. E é importante porque isso não pode acontecer, não pode continuar acontecendo. Playing Waverly Earp has been, without a doubt, the greatest gift of my life. I feel like since I started playing this character, I have, oh god, I'm gonna cry. Since I started playing this character, I've come on such a journey with myself, self-acceptance and understanding what real bravery is, and that you can totally be yourself and be brave. You don't have to hide behind something else, and I think that I believe that that is what people see in Waverly. Never stop being you, because it's like a very, very, very special trait to have, and it's gonna. Yeah, and I will piggyback on that and say, just be so proud of who you guys are. Such beautiful, strong, passionate, brave people, and don't ever forget, if you ever feel alone, that they're like, look around this whole room. These are all your new friends, you know. So never forget that. We love you, and thank you for having us in your home. And we're very happy, so we love you. Start the wave! 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 Start the wave!